So we have tea. Так, у нас что там по плану чай? Tea master, we have tea. I'm ready for tea. Yes. Я готов. This is fine. Thank you, Lord. Then, Sanno mitrasam varunaha Sanno bhavatvaryama Sanna indro bruhaspatihi Sanno vishnururgramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ratam Vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Dadvaktaramavatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. Oh, it's because this is new, this will be. So how to deal with your senses and mind, that is the main step of the practice of yoga. Итак, как обращаться с собственным умом и собственными чувствами, это и есть основная задача йоги. So generally, in our daily life when we are not in the yoga practice, Обычно, когда в каждодневной жизни мы не находимся в состоянии йоги, so we are habituated to notice the activity of the senses and mind. мы обычно наблюдаем. Do we notice in everyday life? We notice that. We notice how our senses and mind, that means we follow them. We follow senses and mind in their activity. Мы в каждодневной жизни мы следуем за активностью наших чувств и ума.
So through the practice of yoga, we have to change this habit so that they will follow you. И практика йоги заключается в том, чтобы попытаться изменить это положение вещей, с тем, чтобы и ум, и чувства следовали за нами, наоборот. That's what also the Lord explains about in the practice of yoga. И вот в этой книге мандра с Писания очень много об этом говорится, объясняется. So generally, the student of yoga feels that practice of yoga is something special and separated from the daily life and daily work. Обычно ученики, которые занимаются йогой, полагают, что практика йоги это что-то отдельное от каждодневной жизни и каждодневной работы. But the Lord says in Bhagavad Gita that your work is the basis of your practice. Но Господь в Бхагавад-гите говорит, что работа это и есть основная в вашей практике. So that is what he says here also. Your work is the only practice to you. И здесь он как раз говорит, что работа это и есть ваша единственная практика. So what we have to remember is that we should not differentiate, we should not make a demarcation between your normal life and yogic life. And your what life? Normal and Normal mundane life and yogic life. Yoga. Alright. И как раз самое главное и заключается в том, чтобы не делать различия между каждодневной жизнью и йогической жизнью. So when you enter into yogic life, that means there is nothing, some perceptible change in your form and all these things. Only it is the change in the attitude. Когда вы начинаете жить йогической жизнью, ничего внешне может, так сказать, и не поменяться. Меняется отношение. And it is a rearrangement. Это перераспределение. Just like when you put a piece of iron to magnetization. Когда вы начинаете магнетизировать, придавать свойства магнитные куску металла. So when after being transformed into a magnet. Когда этот кусок металла превращается в магнит. So the change, what you call magnetization, is only a rearrangement of its forces. Что такое магнетизация? Это просто реорганизация, перераспределение сил в металле. But you don't find a change in the mass of the piece of iron. Массы куска металла остается той же самой. So in our daily routine also, in the routine in our daily life also. И также в нашей рутинной каждодневной жизни. When you enter into yoga practice, then there will be a good alignment, a rearrangement of the daily routine. Получится, что у вас перераспределится даже ваши каждодневные заботы. Произойдет перераспределение ваших рутинных каждодневных занятий. You will be doing the same work. Вы будете выполнять ту же самую работу. That doesn't mean that a yogi leaves all this work and goes for something in search of some new thing. Но йог оставляет работу и идет. He leaves his work and goes. He does not Это не обозначает, что он he does not leave any, because a real yogi. Это не значит, что йог оставит свою работу и пойдет искать какие-то новые пути себе. So the science of yoga does not prescribe you to leave your own work. Наука йоги не прописывает оставлять свою работу. So you will be more and more perfect in the work which you are doing. Вы просто станете более и более совершенствоваться в той работе, которую вы делаете. That means there's so many cross currents in your daily life are neutralized. Это значит, что в вашей жизни столько всяких взаимно пересекающихся течений, so many cross currents. Yes, that. Then you will feel that
your dealing, your relationship with other beings is more and more harmonious. И вы почувствуете, что ваши взаимоотношения с людьми и с родственниками становятся гораздо более гармоничными. So therefore, Вы меня слышите там сзади? Да. Да. so therefore yoga or spiritualism is completely connected to your mundane and daily life. It is not something different compartment. Духовность йоги самым непосредственным образом связана с вашей каждодневной жизнью. Это не что-то такое, что находится где-то там наверху. That is always explained in Bhagavad Gita that you should never think of leaving your work. Then you are not. If you want to leave your work, then you are not meant for yoga. Как раз в Бхагавад-гите говорится, и не в одном месте, что вы ни в коем случае не должны думать о том, чтобы оставлять свою работу. Если вы вдруг вздумаете оставить свою работу, это значит, что вы не на йоговском пути. That is what is called swakarma. Это называется свакарма. Karma means action. Карма – это действие. And what is swakarma? Swakarma means your own duty, what you have to do. Own duty. What is swa? Swa means your mind. Means which belongs to you. Ага. Карма – это значит моя собственная миссия, мой собственный долг, моя собственная работа, которая мне предназначена. Swadharma, swakarma. Swakarma is your duty. Swadharma is the law which you have to honor, you have to follow. Это та работа, та функция, которая предназначена именно тебе и которую ты должен выполнять. Swadharma. У нас карма-йога называют в литературе, если что. Karma-йога. Yes, karma yoga means following the path of your action. Карма-йога – это значит следовать путем твоего действия. Actually, yoga is synthesis of everything. Йога – это синтез всего. So in your life also, you should have a synthesis of all the activity of your life. И в своей жизни тоже нужно иметь синтез всех действий, которые вы производите в вашей жизни. And your action, your knowledge, and your devotion, all these things are to be synthesized. Ваши действия, ваше почитание, ваше все, что вы делаете, все, что вы думаете, все должно быть направлено на путь. Because some people, because of lack of understanding, they think that karma yoga is more important than jnana yoga, or jnana is more important than karma, or bhakti is more important. So some people say, I like bhakti yoga, some people say I like karma yoga, but they don't know that all this is one. It is not, you cannot take it out. Многие люди говорят так, что вот, мне больше нравится карма-йога, а мне больше подходит бхакти-йога, а кому-то еще агни-йога. Но люди не понимают, что нельзя выдирать куски из йоги, что все равно это все одно. Just like if you think that is my leg is important in my body, or my hand is important, or my eyes are important. Это все равно, что начинать прицениваться к тому, что в теле более важно. Нога, рука, глаз. Все важно. But in fact, every part of our body is a part of the synthetic whole. И каждая часть нашего тела – это часть некоего синтетического целого. It is one unit. Это одно, это что-то одно, какая-то целостность. So therefore, you should never try to differentiate between
That is what the Lord also says, between knowing and doing. И нельзя дифференцировать, различать между знанием и действием. That means between jnana and karma. Нельзя делать различие между дьяной и кармой. So you should never try to differentiate jnana and karma. Никогда не нужно делать различие между дьяной и кармой. Because they are associated together. Потому что они очень взаимосвязаны. As I told you yesterday, jnana means knowing. So whatever you know, when you put in practice, you know more and more. Дьяна — это значит знание. И, как мы вчера говорили, как только вы получаете какое-то знание, нужно незамедлительно притворять его в действие. So there is no question of specialization in this science. И поэтому в этой науке нету никакого даже вопроса о специализации. You know, in the medical field, what you see, then the specialization. В медицинском мире там все сплошь основано на специализации. The doctor who belongs to the throat, he says, I am concerned only about your throat. Доктор, который специалист по лор-болезням, он говорит, что я только, значит, буду заниматься вашим горлом. So he prescribes you some medicine for the throat, and this medicine may affect your kidneys. И он вам выписывает что-то против вашего заболевания горла, и это лекарство тут же нарушает функцию почек. Then you are advised to go to a kidney specialist, and Вы идете к нефрологу, he gives a medicine for the kidneys. и он дает вам лекарство от заболевания почек. And this medicine may affect your liver. А это лекарство влияет на вашу печень очень плохим образом. Like this, you are cutting your body into pieces by handing over different parts of your body to different doctors. И таким образом вы фактически без ножа режете свое тело на куски, отдавая по кускам, раздавая его по кускам разным специалистам. So it is a disaster. Да, это ужасно, это просто катастрофа. So in the same manner, if you say jnana, you take it separately, karma separately, bhakti, jhana, and you see like this, you are trying to specialize and differentiate all these things, and then there is no yoga at all, because yoga means synthesis. Если пытаться разделять вот эти бхакти, карма, и жнаны и так далее, йоги, то происходит разрыв. Теряется йога, потому что йога по определению это наоборот синтез, единение. If you lose synthesis, there is no yoga at all. Если вы теряете синтез, то теряется йога, нету йоги. Because the whole creation is a wonderful synthesis. Потому что все творение это замечательный синтез. What was the definition of Swadharma? Swadharma. Yeah, that was what the English... Swadharma means your own duty. No, the duty was Swakarma. Karma is action and dharma is duty. Action. Karma is action, dharma is duty. Итак, карма это действие, а дхарма это обязанность. Долг, обязанность. Karma is action because you have to keep yourself always in action, and then you also must know what is your duty, your responsibility. Direction of action. Надо обязательно действовать, но при этом не просто так хаотично действовать, а четко представлять себе, в чем заключается ваш собственный долг и ваши собственные обязанности. So practice of yoga that should make you oriented towards your duty in a very harmonious manner. Практика йоги заставляет вас относиться к своим обязанностям, к своему долгу очень гармонично. And during this process, И во время этого процесса you will also develop a perfect communion with the forces of nature,
вы разобьете прекрасное соединение с силами природы. Because our body, our instrument is composed by the activity, by the synthetic activity of these forces of nature. Потому что наше тело, оно создано взаимными усилиями именно сил природы. So that is why I told you that we cannot claim that this is our own property. Именно поэтому, как я уже говорил, мы не можем говорить о том, что тело является нашей собственной собственностью. Нашей собственностью. So that is why when we know this, when we realize this, we will realize the fact that we cannot misuse it. И когда мы это начинаем понимать, что оно нам не принадлежит, мы уже понимаем, что нам нельзя неправильно им пользоваться. You can use it, but you cannot misuse it. You are not supposed to misuse it. Мы можем тело использовать, но нам нельзя им злоупотреблять, его использовать неправильно. Because when I feel that this is my own property, and then I will say that, oh, I can use it as I like. Потому что если я чувствую, что тело это моя собственность, то у меня возникает искушение делать с ним все, что угодно. So therefore, a student of yoga, first he should know that this is not his own property, but it is given to make a good use for the cosmic plan, not for himself or herself. И когда человек понимает, что тело это не его собственность, то у него приходит осознавание того, что тело должно служить не ему и не только ему, даже не столько ему, сколько космическому плану. But the interesting thing is the forces of nature, they make us feel that it is our own work, otherwise we don't do it. Но силы природы устроены так, что они заставляют нас думать о том, что тело наше, потому что если бы мы, так сказать, знали, что оно не наше, то многие бы вообще ничего не стали с ним делать. For example, you feel hungry. Например, вот вы, скажем, ощущаете голод. We feel hungry because of their work, not because of ourselves. Not because of our effort, because of the work of these intelligences who are working in us. Мы ощущаем этот голод не сами по себе, а именно из-за работы ума в нашем теле. Разуму. Вот этих дев. Не ума, В нашем теле. Intelligence. Intelligence, ума. Intelligence means the devas. Дев. Работы дев. So that is what the Lord says in the 15th chapter. И вот что говорит Господь в 15 главе. That I am the Lord consciousness, I am responsible. I am working in your body as the fire of your life, and I am producing this appetite in you, and I am digesting the food you are taking. That is what the Lord says. Владыка говорит, что я работаю в вашем теле как в качестве огня жизни. Я перевариваю пищу в вашем теле. Это я делаю. I will just make you listen to passage also. Сейчас я вам прочитаю эту главу. What page is that? It's the 15th chapter. Chapter 15 and the stanza 14. He says that I take the nature of combustion, which they call vital force. What is combustion? Combustion means burning. Burning. Воспламенение. And with this I pervade the bodies of living beings for respiration and metabolism. I synthesize the matter of the four kingdoms into their food. That is what he says. I means the Lord consciousness. Здесь написано,
я беру природу воспламенения, которую они называют огнем жизни, жизненным огнем. С ним я заставляю тела живых существ производить дыхание и метаболизм. Я синтезирую материю 4 царств в их еду, в их пищу. So, when the Lord consciousness in us synthesizes and then produces what we call appetite, then we feel, oh, I feel hungry, and then I try to take food, and I feel I am taking food for myself, for my body. That is generally what we think. Когда девы вызывают аппетит в нашем теле, то мы сами полагаем, что это он у нас сам по себе возник. И когда мы едим, и пища переваривается, ее переваривают девы, а мы-то думаем, что у нас сам наш организм переваривает эту пищу. Unless if the beings do not feel like this, they do not care to take the food when it is needed. А если бы люди, скажем, знали, что все за них делают девы, то, может быть, они бы решили, что и пищу им не нужно принимать. And also they do not care to stop taking food when it is not needed. И кроме того, все знают, что люди охочи до обжорства. Они продолжают есть даже тогда, когда их тело не испытывает никакой потребности в еде. Ну, если можно чуть подкорректировать. Получается, что люди фактически испытывают голод благодаря девам и прекращают принимать пищу тоже благодаря девам. Они останавливают это желание есть чрезмерно. She's saying that devas make people eat and devas stop them from eating. But you said that people do not stop eating when they... Yes. Devas, they induce, through their work, they induce appetite as an indication that you have to take food. Девы вызывают аппетит, как знак того, что пора принимать еду. And devas induce also when it is not required, they induce to stop it. But human being is a special being. Да, и девы же дают знак человеку, что нужно прекращать есть. Они ни в коем случае не заставляют его переедать. So human being is given a freedom. Но человек это особое существо, ему дана свобода воли. And that is why often the human being misuses it. И поэтому человек очень часто неправильно использует эту свободу воли. This problem does not arise for the other beings except for the human being. И вот эта проблема, она не возникает ни у каких других существ, только у человека. That is why practice of yoga is necessary only for the human beings. И поэтому практика йоги, она необходима только человеку. Master said that some responsibility is given for a human being and he took it as his privilege. Because the human birth is not, it is wrongly understood that it is a privilege. It is not a privilege. It is an opportunity. Многие люди, humans think that the freedom of will is a privilege. Humans think that is a privilege. Right. The human birth itself, Yes. we feel that we are very much privileged to have this human birth. It is not a privilege. Right. It is an opportunity. Люди по своей наивности полагают, что рождение в этот мир и свобода воли – это привилегии. Но это большое заблуждение. И то, и другое – это никоим образом не привилегии, а это просто возможности. So, it is also explained in this text that suppose you take the aspect of food. Скажем, возьмем аспект еды. If I say I eat as much as I like, as much as I like, then it is not yoga. Если человек говорит, что я ем столько, сколько хочу, то это уже, конечно, не йога. If I say I eat
whatever I like, that is also not yoga. Если человек говорит, что я ем все, что мне нравится, это тоже не йога. So, what is yoga is, or if I say, I eat as much as I can, that is also not yoga. Если человек говорит, что I eat what? I eat as much as I can. я ем столько, сколько мне влезает, это тоже не йога. Or if I say more sophisticatedly, I eat as much as I require, then also it is not yoga. А если я скажу более утонченно, что я ем столько, сколько мне нужно, это тоже не йога. So then what is yoga is, if I say I eat as much as is required, then it is yoga. Когда я говорю, я ем столько, сколько нужно, не мне нужно, а нужно, вот тогда это йога. I eat what I need. Eat as much as it is required. As much As it Because is required. that is indicated by the Lord consciousness, the devas, they indicate. Потому что когда мы говорим, сколько не мне нужно, а сколько нужно, то здесь мы оставляем это на волю дев. So the same formula you have to apply in every aspect in our daily life. И вот эта же самая формула должна присутствовать в каждодневной нашей жизни, в каждом ее аспекте. There are two aspects which we must know very clearly. Есть два аспекта, которые нужно знать очень четко. One is need and other is desire. Один это потребность, а другой это желание. This is one of the central points of the yoga practice. Это одна из центральных точек йоговской практики. So we must be able to make a proper discrimination between need and desire. Нужно очень хорошо различать между одно от другого, отличать. We must know that need belong to our physical vehicle. Потребности это прерогатива нашей физической колесницы. And desire belongs to the mind. А желание это уже ипостась ума. So, for example, when you are hungry, when you take food, then after some time you feel that it is not needed. You can know, the body tells you that it is okay, it is not required anymore. So the need, if it is a need, you attend to the need, and need is very precise. Скажем, когда возникает потребность в еде, то она очень конкретная. Ее следует удовлетворять совершенно конкретным количеством еды. So attending to the need is your proper action. It is action. И удовлетворение потребностей – это правильное действие. Это действие, это правильное действие. But desire is, because it has nothing to do with the body, it is with the mind. So it is, when you try to satisfy and fulfill the desire, that is a reaction but not an action. А как раз когда мы удовлетворяем желания, они не имеют ничего общего с телом. Это не действие, это реакция. You take the example of the food. Пример еды. So when it is a need, then you feel hungry. Когда это потребность, то мы ощущаем голод. So when you feel hungry, you take food, it is a proper action. Когда мы ощущаем голод, мы принимаем пищу, и это правильное действие. But when you are not hungry also, if you are in your mind you have a desire to eat, then it is reaction. Но когда вы не голодны, но у вас возникает желание поесть, то это реакция. Because this desire, it is propelled by your impressions and attachments. Потому что это желание вызвано вашими привязками и your attachments and what? Impressions. И импринтами, вот этими отпечатками.
We know. These are all the examples from our own experience. И это все примеры из нашего собственного опыта. If you attend to the need and you take the food, then your body is in a perfect condition, because you have just attended to the need, and this is a response. Because when you attend to the need of the body, it is a response. Когда вы отвечаете потребностям тела, это просто ответ. When you attend to the desire of the mind, it is not a response, it is a reaction. А когда вы отвечаете на свои желания, удовлетворяете их, это никакой не ответ на запрос, это просто реакция. So there is a difference always between responding and reacting. И поэтому существует большая разница между ответом на что-то и реакцией. So in the animal kingdom, this functions automatically. Yes, this in animal function, it is automatic. They only respond to the need. Right. В животном царстве это происходит на автоматическом уровне. It is because the degree of awakening of the mind is different between the humans and the other beings. И связано это с тем, что уровень пробужденности сознания у людей и у других существ, они очень разные. You have the 4 kingdoms. Есть 4 царства. The minerals, Минералы, plant, растения, animal, животные, and then human. и потом человек. So the consciousness in the mineral kingdom Сознание в минеральном царстве is in a sleep state. находится в спящем состоянии. There is consciousness in minerals. They are not unconscious or nothing. In mineral king, every mineral has also its consciousness, because everything is composed of atoms and there is consciousness in the atom. В минералах тоже есть сознание. Дело в том, что сознание есть в атоме, а раз все состоит из атомов, значит во всем и есть сознание. And through the process of evolution, when it has evolved into the plant atom, И через посредством процесса эволюции человек эволюционировал из минерала в растение. so there, when it reached the plant kingdom, then it is not in a sleep state. Когда он достиг уже царства растений, он уже перестал быть в состоянии сна, сознания. But it is in a dream state. Он уже оказался в состоянии дрёма. Like a dream. Никаких не сновидений. В данном случае, you don't translate it as somebody who sees dreams. No, It's not- a dreamy state. It is like, for example, for the plants, they have the consciousness, the feeling, all these things, but it is like in a dream. They have sensation but no localization. They have sensations, Да. but the sensations are not localized. Да, это никакие не сновидения, это именно дрема. То есть он что-то осознает немножко, но он еще не в пробужденном состоянии. Никаких сновидений здесь речи нет. In Russian it is difficult to No, we translate have a word. sleep and we dream have a- because we have the same word to translate. We have an old so Russian we can't word, understand дрема. difference. It's not awake, and not sleeping. It's somewhere in between. Yeah. This is trauma. Trauma. Травма. Драма? Дрема. Drama. Дрема. In Flemish also, they say drom. Yeah. In German, In German say trauma. drom, yes. It's the same root. Yeah. And when it has reached it has evolved into the animal atom, when it entered into the animal kingdom, Когда это переходит в царство животных, then they have mind, and their mind
it has evolved to further degree. Происходит дальнейшее развитие сознания. So they feel, they can sense everything. Они могут чувствовать все. Recognize honor. They can recognize you, Они могут узнавать. but they have no self-awareness. Но у них нету самоосознания. So that means recognition of Ego. ego. Yeah. That is not there. No, it's not. И у них нету эго. У них нет эго, у них нет самоосознания своего эго. То есть они себя не осознают как... Do they have an ego? Do they have an ego? Yes, but they Consciousness They is not do not. aware. They do not. they are not aware of it. They do have the ego, but they are not aware. Yes. Yeah, everything has ego. Everything has all levels. Да. But the level У of них, consciousness is правильно. У них нету самоосознания своего эго. It is only a difference in the degree of awakening. Здесь только разница в степени пробужденности. And the human, it is fully awakened. А человек, он пробужден. expected to be in Turiya. But it is fully awake. It is an advantage, but at the same time it is a disadvantage. И это, конечно, так сказать, в этом их преимущество, и в то же время в этом же Freedom of и choice. недостаток состоит. Because it is fully awakened, there is a freedom of choice. Поскольку человек пробужден полностью, у него есть свобода выбора. That is why you have, in the biblical story, the fall of man. Именно поэтому произошло, собственно, так сказать, падение человеческого рода, изгнание из рая. Because the human being has a tendency to taste the forbidden fruit. Потому что человеку свойственно пытаться попробовать запретный плод. In English you have also the expression to fall in love. This is В английском есть еще выражение «упасть в любовь». In English there is an appropriate, there is more precise word for this, for the fall of man. That is due to, because the human being is seduced. yes, this is Yes. the temptation. Да. Yeah, yeah. Вот это вот то, что можно произвести с человеком и нельзя произвести с остальными представителями остальных миров. Его можно соблазнить. So this is because the other beings only respond to the need, but the human being can react with his mind to fulfill the desire. Все остальные миры так сказать, удовлетворяют свои потребности, а человек удовлетворяет свои желания. But the human being do not realize that in this process, the more you try to fulfill the desire, the more it increases. Но люди не понимают или не осознают, что чем больше удовлетворяешь свои желания, тем больше они разрастаются. It is comparable to, for example, when there is a fire and when you want to put off the fire, if you put oil in the fire, to extinguish the fire, if you put oil in the fire, then it is increasing more and more. Это подобно тому, как заливать огонь маслом. Чем больше масла туда подливаешь, тем больше разгорается огонь. So therefore, there is no end for this, and then it leads to disaster. И этому процессу нет конца. Это приводит к катастрофе. Self-destruction. Contraceptives. Yes. Desire. Yeah. Да? Because Саморазрушение. the humans have invented so many things simply because they feel they can fulfill this desire, and in this effort they invent so many things, but which is self-destructive. Человечество вот для удовлетворения своих желаний придумало столько всего нового, придумало столько таких продвинутых наворотов, можно сказать, и при этом оно не осознает, что все это послужит саморазрушению человечества.
And another thing is, when you are entangled in the desire, automatically there is its opposite pole. There are two opposites. One is desire and another is hatred. И вот здесь возникает такое... Что? Hatred or aversion. Hate. Hate. Right. Yes, hatred. И здесь возникает такое противостояние. Чем больше желания, тем больше ненависть в результате. Or you can say like and dislike. Или любовь, не любовь, нравится, не нравится. So this is what is called the pair of opposites. И возникает такой конфликт интересов, пара противоположностей. So we are made to always struggle between these two pairs of opposites. И все время происходит борьба между этими двумя противоположностями. So therefore, the practice of yoga in our daily life is how we can neutralize this desire and how we can attend only to the need. И задача йоги нейтрализовать вот это желание и удовлетворить потребность. And also, we have to know that needs are not many, they are very few. И также необходимо знать, что потребностей очень мало, их всего очень малое количество. They are very limited. Они очень ограничены. And also needs are common for all the beings. И потребности, кроме того, они общие для всех существ. Desires, today we can see desires are Desires are innumerable. You cannot count. They are created. More and more and more. А то, что мы видим в сегодняшнем мире, это желания людей. Они разрастаются как снежным комом, их становится все больше и больше. Их создают. Да. Да. Создаются новые желания. Да. This is the temptation. This is the temptation. Вот это и есть искушение. So applying yoga in the daily life means make yourself gradually and also not by force but direct, train your mind to keep passive toward desire. That is the way how to train the mind. Целью йоги является успокоение ума и прекращение вот этих желаний. How can you do that? That appears in the beginning. It appears to be very difficult because. И как же этого достичь? Поначалу это кажется очень трудным. Because of the habit. Из-за привычек. Because in the non-yogic life we are habituated to allow your mind to dwell on the desire. Почему это так трудно? Потому что в нашей обыденной жизни мы позволяем уму, так сказать, плавать вот в наших желаниях и все время пребывать в наших желаниях. Мы привыкли. We have habit. У нас привычка ума все время пребывать в наших желаниях. Now when you want to change the habit, then the mind feels unsecure. А когда мы хотим изменить этой привычкой или уничтожить ее, то ум сразу чувствует себя незащищенным. It makes you feel that you are losing something. Он заставляет вас почувствовать, что вы что-то теряете, что-то очень ценное. If you, for example, if you say that when you are hungry only you eat, you don't try to eat when only for desire and say, oh, you are taking away my independence. Скажем, если сказать, чтобы ел только человек, когда он голодный, то человек сразу возмущается и говорит: вы у меня забираете мою независимость. But you know, our body, the mechanism, all the systems of our body, they are working according to the law of nature, not according to our desires. Но надо понимать, что все системы нашего организма, они работают не соответственно нашим желаниям, а соответственно законам природы. There is a rhythm, there is a perfect rhythm
in the activity of the nature. И есть совершеннейший абсолютный ритм в действиях природы. So this instrument, our body, is built and put into its functioning due to this rhythm of this creation, of this nature. И наше тело, так сказать, заточено именно под эти природные ритмы. So through the practice of yoga, we must be able to know this rhythm and follow this rhythm. И практика йоги как раз и помогает нам обнаружить этот ритм и следовать ему. Why we suffer very much in our mundane life is because we interfere with this rhythm and we try to disturb this rhythm. That is why we suffer. А чего происходит наши страдания? От того, что мы своей жизнью нарушаем этот ритм природный. И от этого страдаем. There are many examples from our daily life. И существует много примеров из нашей каждодневной жизни. Even though we know all this, but when we take these examples in the beginning, we are shocked, but it is a fact, therefore we have to accept. Мы это знаем, но когда мы начинаем рассматривать факты своей жизни, то мы шокированы, и нам приходится с этим смириться. Because this is the aspect which forms the main content even of the health science. Потому что это тот аспект, который является даже основным наполнением науки о здоровье. That is why in the ancient sciences there is not much differentiation between yoga and health. Именно поэтому в старой науке индийской делается очень малое различие между йогой и здоровьем как таковым. But of course now also many people we say we are practicing yoga for health. Oh, it is good, but it is not only just on the physical plane. That is what we have to know. Сейчас очень многие люди занимаются йогой и радостно сообщают, что они занимаются йогой для здоровья. Но надо понимать, что йога – это то, что происходит с нами на очень многих планах, на самых разных уровнях. You can make physical exercises, asanas and gym and all these things. It is good, okay, but if you do not understand this phenomenon and you do this and again fall back to your normal, your own habits, then it makes no sense. Надо понимать, что если вы будете заниматься йогой, физическими нагрузками и всем остальным, но при этом будете потакать своим старым привычкам, то никакого смысла в этих занятиях не будет. For example, in the morning we do exercise, we do yoga, we do pranayama, we do meditation, we do prayer and everything, and then it is finished. And then we go into a pub and take a glass of beer. И вот представьте себе, вы делаете зарядку, пранаяму, физически. And smoke a cigarette. Голосов водка. Коля фантазии. Вы усердно занимаетесь, вы делаете пранаяму, вы занимаетесь йогскими практиками, а потом идете и выкуриваете сигарету. But you know, choice is ours. That is it. For the human being, there is no compulsion. Но, как уже было сказано, выбор за нами. У человека нет никаких таких строгих обязательств, что вот это надо сделать так, а это эдак. For example, you cannot oblige any animal or any bird to do these things what we do. Во всяком случае, совершенно невозможно Only заставить. But they force to the animals. Except some animals, unfortunately, those animals who are very much close to human beings, the human being is trying to force and compel the animals also. So the association of the human being is disturbing and destroying the other beings. Yes. Да, тут, конечно, животных трудно заставить делать что такое противоестественное, но те животные, которые живут с людьми, они, так сказать, очеловечиваются и принимают, и
перенимают человеческие привычки со всеми вытекающими последствиями. For example, I read in some newspaper last year, I think, in some zoological park, some fellow, he has just introduced smoking to a chimpanzee, and afterward the chimpanzee starts smoking every day like a kid. Yes, it also happens. Да, в каком-то зоопарке один из служителей зоопарка приучил шимпанзе к курению. И шимпанзе, как человек, стал курить каждый день. It died with heart disease. И умерла, и обезьяна умерла от сердечного заболевания. А как вот возникает само желание? Вот природа самого желания, вот в какой момент возникает? Желание вот чего? где корень? Ну, не Вообще вообще. желание? Да, но получается желание, это вот желание получить удовольствие, насколько понимаю, да? Yes, where is the root of the desire? How do they appear? Where do they come from? The desire sprouts at the level of mind, because I'll explain you, because when you have to know more about this mind mechanism. Да, сейчас я буду объяснять, потому что очень полезно знать больше о механизмах ума. Actually, that is. А там есть еще салфеточка? Вот это уже на исходе. Actually, that is the subject which I intended that we have studied today. И как раз это та тема, которую на сегодня планировалось изучать. Нормально. You left. God is busy, may I help you? He has it on his t-shirt. God is busy, may I help you? Can I help? Могу, помню. So we have the physical body, that is on the physical plane. Мы имеем физическое тело, которое пребывает на физическом плане. This is what is the physical plane, which is what is called Annamaya in Sanskrit. И на санскрите физический план называется Аннамая. 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 Два женских имени получается. Анна и Майя. Да, хорошо запоминается. Майя моя. Annamaya. Аннамая. And then we have the vital body, Потом есть витальное тело. that is on the vital plane. На витальном плане. And this is, in Sanskrit, it is called Pranamaya. На санскрите это пранамая. And then we have the mental body, which you call mind. А потом у нас есть ментальное тело, которое мы называем ум. This, the mental plane. Это ментальный план. This is what is called Manomaya in Sanskrit. На санскрите это называется Manomaya. Manomaya. Маnomaya. Manomaya. Man comes from man. Yeah, man. Маnomaya. Manomaya. I told you earlier, these three together constitute the lower nature of man. И вот эти три, как я уже говорил выше, они это и есть низшая, the lower what? Lower nature of man. Низшая природа человека.
And then you have what is called the intelligence, that is buddhi. А дальше у нас есть разум, который называется будхи. This is the plane of intelligence or buddhic plane. И поэтому этот план называется буддический план. Будхические будхи. In Sanskrit it is called Vijnanamaya. Вигьяна моя называется на санскрите. How do you pronounce it? Vijnana. 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 Yeah. Vijnanamaya. You say jnana, jnana. So jnana, vijnana. And what means vijnana? Vijnana. Yes, what means the V part? Does it mean anything? Yes, it is a prefix. Uh-huh. Jnana, vijnana. Yes, what kind of prefix? Vijnana means wisdom. Vijnana means wisdom. Да, Yes. видно. It's a plane of intelligence. Это обозначает мудрость. And then you have what is called bliss or experience. Потом у нас есть благодать или опыт. It is the background of all these four. И это как бы основа. It is on the plane of bliss. Background это вообще-то не основа, но может быть можно перевести как основа. What do you mean background? Background for it is background on this background you have the existence. Да, of основа. this. So this is called Anandamaya. Это называется Анандамай. And this plane of intelligence, it constitutes the higher nature of man. This one. А вот разум – это тот план, который является опознавательным признаком человека. Его высшая природа. So now we have the Annamaya or the physical body with all the physical tissues, the material plane. Итак, мы имеем физическое тело со всеми физическими тканями на материальном плане. And this is all the physical matter, the physical body is formed according to the arrangement on the vital plane, the vital body. И все это физическое тело, оно существует благодаря, так сказать, устройству витального тела. And the functioning of the senses is on this plane. И чувства существуют именно на витальном плане. The sense organs are on the physical plane. Сами органы чувств находятся на физическом, And the senses are on the vital plane. а чувства, ощущения вот эти, они на витальном плане. And this activity of these senses is governed by the mind. И активность этих чувств, она управляется разумом. Because mind uses the senses
вернее, умом. as the outlets. Потому что ум использует чувства как такие инструменты свои. Can you say instruments or no? And the outlets. What is an outlet? Outlets means openings. Как окна, как Because from we are in the room, and when we want to see something what is happening outside, we need these outlets. скажем, когда человек находится в комнате, для того, чтобы узнать, что творится на улице, он должен посмотреть через окошко. Также и ум. And also, whenever we want to go out and come in, we need an outlet. Ага. И для того, чтобы выйти из комнаты и зайти, нам тоже нужно какое-то отверстие. Ну, outlet, это да, это типа отверстие, типа, да. Выхода. Да, выход. And the mind has different layers. И ум наш имеет разные уровни. So the lower end of the mind is in contact with the senses. И, так сказать, нижний уровень ума, он находится в контакте с чувствами. So that part of the mind is very much influenced by the senses. И эта часть ума в большой степени на нее влияют наши чувства. Now the desire sprouts from this part of our consciousness. That is called kama manas. Да, и именно отсюда и, так сказать, возникают вот наши желания. So the manas means mind in Sanskrit. Манас, You say manomaya. да. So manas means mind. Manas is Mind, вернее, ум на санскрите называется манасом. so this manas or the mind, that part of the mind which is in the vicinity or in contact with the senses and reacts along with this is what is called kama manas. И кама манасом называется та часть ума, которая непосредственно связана с чувствами, с эмоциями. Means the desire mind. Это иначе можно перевести как ум желания. Маркс. Yes. Up. Yes, manas, yes. So the desire, the starting point of the desire is here, the contact point of the lower mind and the senses. There, the interaction of the senses and the lower mind, that makes the formation of a desire. Вот именно когда чувство входит в контакт с низшим умом и возникает желание, вот где оно начинает произрастать. То есть вначале чувство, ощущение, потом желание. So first senses, then contact with the mind, and then desire. Yes. No, this is already This А, is это you когда... have something what you feel very comfortable. And then you use the mind that you can do this once again. То есть существует что-то, что в чем ты ощущаешь себя комфортно, да? И возникает эмоция или чувство, что тебе комфортно. К нему... А вот как возникает вот это чувство? А мне вот... комфортно, либо мне некомфортно? Спросите Yes. у Девы. And where does this emotion of comfort or non-comfort Yes, come yes, from? Yes, this is the point. yes. Yes. You know, the mind without... Excuse me. До того, как ты задала вопрос, Оль, не дала Миле допереводить-то. Ну, предложение нужно закончить. Она что закончила? Она не закончила. Нет, я переводила то, что говорил... Ну, ты просто не закончила предложение. Ты сказала, что там, где он чувствует себя очень комфортно, ну, в смысле, возникает что-то, когда Нет, я просто пыталась перевести Аркадий, все что сказано было мастером, я ничего себя не добавляла. Да ты все очень хорошо делала, ты просто не закончила фразу. Нет, она просто... Мысль была на самом деле очень интересная. Он как раз вот сказал то, что
Я тогда допереведу. May I will explain. Давайте еще раз. The point she didn't finish the phrase, and Olga asked the question. I just proposed to finish the phrase because the other audience. Yeah. So we have to. Anyway, when I explain the whole process, you will definitely get the whole answer. Don't worry. Okay. If you decide. Yes. So, emotion, because this is also one of the factors which are very much misplaced or misunderstood. Эмоция – это такая вещь, которая очень не всегда правильно понимается. You know, I'll let these things here, and you have two things. Emotion and affection. Because we have to know very precisely, very clearly. This is a difficult one. This affection, how would you put it in other words? Affection – это привязанность, такая эмоционально окрашенная привязанность. Affection. In Russian, we don't have a special word, but I can explain it as like emotional ties. No, not at all. Affection is the expression of love. Выражение любви. Affection – выражение любви. So, emotion is totally far and different. Emotion, страсть. Нет. Сложное слово. Найдите мне affection. Найдите мне, пожалуйста. Affection – это привязанность в смысле любви. Вот как к человеку привязываешься. Ну, привязанность как... отношение к любви. Affection belongs because affection is a transaction of light that belongs to the higher plane. Affection – это свет, перевод, проведение света, который принадлежит высшему плану. So affection is it is an experience. Affection belongs to this highest plane. Affection принадлежит вот к этому самому высокому плану. And emotion belongs to the lower plane. А эмоция принадлежит низшему плану. So in the mind, you know, when the mind is completely in a state in an undisturbed state, когда ум находится в состоянии таком незагруженном, then the higher light is reflected upon it. тогда на него отражается высший свет. Жеманство. Чего? Жеманство, affection. Дословно. Привязанность. Привязанность. Yes, here it is translated as как будет привязанность по-русски, по-английски? Attachment. Attachment. But the thing is, Russian vocabulary has the same word for attachment and affection, like as a like you see, love. Here's sort of love. So you must take that meaning, not attachment. Because attachment is very low. But in Russian, this kind of attachment that we talk about is not low. It's very warm. It's very full of love.
It's another. Both. In Russian, it's both are expressed by one word. One word. Yes. We don't have different words. Oh, But yes. we can explain. Yes, yes. Yes, that's it. Привязанность Can как be- любовь. Вот как к человеку привязанность есть. Это же не такая привязанность, как привязанность к Но курению. это да? получается с высшего плана, ну то есть это не высшего относится к Привязанность с высшего плана. Ну так как я нахожусь как любовь. в низких планах, мне это не понять. Now I just А у обезьяны была к сигарете. just let me explain completely and then Привязанность just keep listening, then you will understand. Давайте послушаем, и тогда If мы you go поймем. intellectually, then it blocks. Если мы будем слишком много интеллектуализировать, то You be всё calm and заблокируется. listen to me, then you will understand. Так мы как раз наоборот прекратили спор. You take the example of a lake which is when the water is still without movement. Давайте возьмем пример озера с зеркальной гладью. Никакого движения воды не происходит. Then when you observe the lake, you see only the reflection of the sky. И когда мы смотрим на это озеро, все, что мы видим на нем, это отражение неба. Suppose it is a full moon night, so you see the perfect reflection of the moon, the stars and everything what is there in the sky. И если это лунная ночь, то мы видим абсолютно неискаженное изображение на воде луны, звезд на небе. And then when the water of the lake is disturbed by movement, А когда ветер начинает посылать рябь на воду, на воде начинается волнение, then the mud which is there settled at the bottom starts mixing with the water and the water is mixed with the mud. то илистый ил, который находится на, так сказать, дне этого озера, он поднимается и взбаламучивает воду, и вода перестает быть прозрачной. And this lake where the water is disturbed and when the mud is mixed, then it cannot reflect perfectly what is there in the sky. И вот эта вот вода, которая взбаламучена, она мутная, она не может так же чисто и неискаженно отражать то, что имеется на небе. So, when you remember this example, Когда вы будете помнить этот пример, so when the mind is like a still lake, когда ум находится в состоянии вот этого спокойного озера, then it can reflect the higher light in you. тогда он может отражать высший свет в вас. Then it is affection that flows from you to others. И тогда вот это вот affection, это чувство, оно течет от вас к другому человеку. And affection it is beyond the pales of opposites. И самое главное, что вот это чувство, оно не имеет в себе противоположности, оно находится вне вот этих пар противоположностей. Ой, я придумала слово «приязнь». Оно очень какое-то такое... And then Да, Ладно, в нем просто нет забыли его никакого... значение. Да. Слушай лекцию уже все. You just Приязнь – это очень хорошее слово. you just be calm and observe. This is something which you have taken a meditative mood. Realize. So you just imagine a still lake which reflects everything from the sky. So the sky is higher principle. In us also, we have the higher, the soul light. We have, that is the highest principle. Да, сказано, что лучше вот вообще об этом сейчас думать медитативно, лучше даже думать образами. Вот представьте себе это озеро, абсолютно зеркальную гладь и свет, который идет с неба и отражается в этом озере. Because the higher end of the mind is in contact with the higher plane, with intelligence. Потому что высшие, так сказать, ипостаси ума нашего, они находятся в прямом контакте с разумом, который находится еще выше. So when it is turned towards that light, then that light is reflected through this. И поэтому, когда вот верхние, высшие части нашего ума обращаются к
еще более высоким ипостасям, то свет их уже начинает отражаться в уме. But when the mind is turned towards the senses, and then in this interaction of the mind and senses, then there is all this disturbance. It is like a disturbed lake, and just like the mud which makes the reflection impossible, the same manner our emotion is like a mud. И если наоборот мы имеем дело с низшими отделами ума, где, собственно, и пребывают вот эти эмоции, то эмоции как раз и служат тем илом, которые взбаламучивают воду, и которые не может уже ничего отражать. Because when emotion operates in our mind, then our mind is influenced by desire and hatred, attraction, repulsion, all these opposite poles. Потому что когда эмоции начинают царить в нашем уме, то тут же возникает вот это вот противоположности, которые все время борются между собой. Любовь, ненависть, приязнь, неприязнь. Все время идет какая-то внутренняя борьба. That is why whenever we have a relationship with other person only on the level of emotion, then sometimes it will be like an attraction, after some time it will be a repulsion. И поэтому, когда мы имеем взаимоотношения с каким-то человеком чисто на эмоциональном уровне, то это все время будет тяни-толкай. То мы испытываем приязнь, то испытываем неприязнь, то любовь, то отвращение, то страсть, то ненависть. It is like a storm in the waters of the lake. Это как шторм на водах реки. It is a force, but that force keeps always the waters disturbed and it cannot reflect. Это, конечно, это сила, это сильно, но она все время держит воду в состоянии турбуленции. Вода все время находится в волнице. You know, when you observe a still lake and reflection of full moon, you feel very wonderful because it is reflected. When you start disturbing the water, then what happens? The water reflects the moon, the light and the moon and all these things, but distorted, because then the moon appears to be broken into pieces. И даже если он говорит, что очень прекрасно смотреть на зеркальную гладь с совершенно правильным отражением Луны. Дело в том, что не зеркальная гладь, рябь на воде или волнение на воде тоже могут отражать Луну, но это отражение будет уже искаженным. И Луна здесь будет уже разбита на множество мелких кусочков. Then it is not pleasant anymore. И это уже неприятно. Здесь нету никакого наслаждения в том, чтобы лицезреть разломанную на кусочки Луну. That is why in our daily life, in the experience of daily life, whatever we experience in terms of emotion, then you have, sometimes you feel very joyful and sometimes you feel the opposite because of this, because it is always changeable. И вот когда вы живете в мире эмоций, вы все время испытываете какие-то новые ощущения. So therefore, this is all the activity, this is all these disturbances when it is the activity on the lower plane, especially with mind and interaction of mind and senses. This is the joint activity of senses and mind. И вот это вот и является объединением активности ума низшего и эмоций. Это их взаимная активность. So here at this stage, you have the desires, and all the desires start forming at this level, and therefore just like the waves, because when you see like what? Like the waves of the ocean. Right. So you cannot count the waves of the ocean. In the same manner you cannot count the desires. Right.
Вот желания, они как раз и возникают от взаимодействия ума и эмоций. И вот точно так же, как волны на воде, их невозможно сосчитать, они несчитаемые. Также и желания, они совершенно бесконечные. And through the practice of yoga, you will know the art of how you can overcome this and make your life very harmonious. И как раз искусство йоги и состоит в том, чтобы как это преодолеть этот хаос и как сделать жизнь свою более гармоничной. For example, if somebody wants to make a dip in the ocean, and then he looks at the waves and says, I will take a dip after the waves stop. Then he cannot. He can wait the whole life. Это все равно, так сказать, не пытаться бороться с этим, подобно тому, как к берегу океана подходит пловец и говорит, ну уж нет, что-то океан волнуется, подожду-ка я, пока он успокоится, а тогда я в него нырну. Это значит лишь то, что он никогда не нырнет в океан, потому что океан, он всегда имеет какие-то волны. So, he must know that how he has to go over and overcome this so that he can do his work. In the same manner, how to overcome his desired nature or kama manas. So this is through the practice of yoga. Practice of yoga means to turn this towards the higher light. И как это можно преодолеть? Именно с помощью практики йоги. А что такое? В чем она будет заключаться? В том, чтобы развернуть ум к свету. And that can be possible. That is what Patanjali says. That can be possible only when you use the two instruments. One is abhyasa and another is vairagya. Yesterday I told you. И как мы уже вчера говорили, Патанджали говорит, что для этого есть только два способа. Есть две вещи, которые нужны. Это abhyasa and vairagya. И вайрагья. That means repeated application. Повторная практика. And then повторное применение. Non-attachment. И непривязанность. Otherwise you cannot work out with these emotional disturbances and all these things. И иначе совершенно невозможно с этим будет работать. But they are all existing because you cannot say that we have to eliminate all this. You cannot eliminate. Совсем устранить это невозможно. Все равно это будет существовать. It is by trying to eliminate these things. It is like trying to eliminate the waves. Если пытаться это упразднить, то это все равно, что пытаться упразднить волны. They disturb you when you dwell in this lower nature, and when you turn towards the higher nature, then they cannot disturb you. You are not disturbed at all, because then you are a master of all these things. Они, имеется в виду эмоции, они беспокоят вас, когда вы пребываете в своей низшей природе. Как только вы обращаетесь к высшим планам, то они могут существовать где-то там, на втором плане, но они перестают вас беспокоить. So any decision так что любое решение, that you take, которое вы принимаете, influenced by these lower activities. Any decision that you make that is influenced by this. Любое решение, которое вы принимаете на основании вот этих ваших низших планов, that is what I explained you as fulfilling the desire. Это как раз и является удовлетворением желаний. Любые решения, которые вы принимаете на уровне низших планов, это и есть удовлетворение. So, in every aspect, because in our daily life, right from the time of when we wake up from sleep till we again go into sleep, into the rest, our mind keeps on making so many proposals. Дело в том, что с самого момента пробуждения и до самого момента засыпания
наш ум неустанно рождает всякого рода предложения для нас. You cannot stop the mind to make the proposals. И его совершенно невозможно остановить в этой его деятельности. But what you have to do is, Но то, что нужно сделать, это you must put a filter of discrimination. вам нужно поставить на пути ума фильтр развлечения. What I have to do and what I want to do. Что мне надо делать и что я хочу делать. Yes. Ну вот, вот все равно меня интересует вопрос, вот как возникает желание, вот когда вот возникает вот это удовольствие. Один человек получает удовольствие от сладкого, а другой там, допустим, не получает удовольствия от сладкого. But I'm still В wondering. результате чего? I'm still wondering, how do you get the feeling of pleasure? For example, some people love sweets, Yes. and the other, they irritate them. They don't Yes, like yes. them at all. Yes. How does that happen? Yes. That is what is called like and dislike. Да, вот это то, что называется нравится, не нравится. Because what you call pleasure Потому что то, что вы называете удовольствием, is only trying to please your senses. это попытка удовлетворить свои чувства. That is what we call pleasure. Это вот то, что мы называем удовольствием. And that there you have always the activity of the opposite poles, like and dislike. Но на этом плане постоянно идет борьба двух полюсов. Нравится, не нравится. I think that the biggest challenge in this, one of the biggest challenges in this work is to really understand joy and pleasure. Yes, What yes, it is. yes. Because it's not easy to discriminate between joy and pleasure. People cannot discriminate. Not easy. Yes, Not easy. yes, yes. Yes. Because we hear this on the pleasures are coming. So this is a little, this is the point. Maybe the easiest way is to know what we really need to our like daily life. And other things are May I translate what you're saying? It's very important. Вдоль говорит, что очень трудно бывает отличить истинную радость от удовольствия. So because this is a key. И This is a key, в этом very ключ. essential key. И в этом как раз ключ к решению вопроса. Там даже не радость, а более высокое слово есть. Да, блаженство. Блаженство. Близ блаженства. Да, вот. Уже другое. Вот, сложно. Больше блаженства. Есть счастье, есть Блаженство и удовольствие. Для физического плана счастья, для So we Да, блаженство, кстати, да. Более высокое. Да, сам даже называется это Парананда. Да. we must be able to, because we use all these words, but we must be able to know actually what is the import of each of these words. Мы все время употребляем эти слова, но нам очень важно знать наполнение, смысловое наполнение каждого из этих слов. So we say, this is comfortable, this is not comfortable, I feel this comfortable, I feel this not comfortable. What is this comfort? Вот мы порой говорим, вот это удобно, а это неудобно. А что мы подразумеваем под удобством в таком случае? Is it of the body or is it of the mind? Это удобно с точки зрения тела или с точки зрения ума? For example, when it is very cold, then if we put some fire inside and sit
and then you say, oh, now it is very comfortable. Скажем, если очень холодно, и вот мы зажгли в доме камин, и мы сидим у этого камина, и нам становится тепло. И мы говорим, ну все, теперь стало удобно. So now, now somebody asks us, now are you sure that this is comfortable? Yes, I say. And then he says, now you sign, you confirm this, you sign this. So, keep warm is comfortable, you sign this. And then when it is once again, when it is hot summer, then you say, and then he puts fire inside and say, now sit here. You say, oh no, but you said it is comfortable. You have signed it, you have confirmed it. Now you say, no, now it is not comfortable. So what happened? Okay, we translate. Ну вот, он приводит пример такой хороший. Что очень холодно, зима на дворе. Значит, зашли в дом, зажгли камин, сидят у камина, стало тепло. Говорят, ой, как нам стало удобно. И тут приходит, значит, человек и говорит, а вот подпишите бумагу, что сидеть у камина и греться, это вам удобно. Подписывают. Дальше тот же дом, те же люди, время года лета, жара 45 градусов на улице. Заходят в дом, им жарко. А вот человек уже их поджидает, зажег камин, усаживает их в камин, рядом с камином говорит, сидите? Они говорят, да вы что, на дворе такая жара, нам и так-то жарко, нам бы кондиционер включить. Он говорит, а он им бумагу, вы подписывались, что это удобно. So what you call comfort, Поэтому то, что вы называете комфорт, we attribute it to our body, but it is not. It is an impression of the mind. мы-то думаем, что это о комфорте говорит нам наше тело, но на самом деле о нем свидетельствует наш ум. But it is changeable. Но это очень динамичная такая вещь. But often we try to, we confuse ourselves, or we try to mix up this comfort and happiness. Но мы часто сами себя запутываем. Мы путаем комфорт со счастьем. Happiness is different. Happiness is unchangeable. This comfort is on this plane, therefore it is always changeable. Комфорт – это такое состояние очень изменчивое, в то время как ощущение счастья, вот я говорила, что я начну заикаться. Аркадий, не заикайтесь, когда разговариваете со мной. Я стала заикаться, как Аркадий. Похоже, мне надо с вами какую-то бумагу тоже. I told Arkady not to stagger when he talks with me, because I'm a monkey, I copy, and now I'm starting to stagger. У меня сигареты есть в машине. You actually can use him in this way. You can help him in this No, way. when he talks to me, he doesn't stagger. We made a contract. I told him, don't stagger, otherwise I'll copy it from you. And he doesn't when he talks to me. But he does it with other people. Okay. So here, comfort and joy. Joy is something higher which is not conditioned with this. Вот высшая радость, истинная радость, назовем joy истинная радость, это тоже понятие высшего плана. And pleasure, what you call pleasure is. А то, что вы называете удовольствием. So pleasure is to please. What you are pleasing, to please your senses. Это удовлетворение. И что вы удовлетворяете? Удовлетворяете свои чувства. So for example, you have served very tasty food to me. Вот, например, вы меня угощаете очень вкусной едой. So when I am hungry, so I start taking the food. Когда я голоден, я начинаю принимать еду. And after certain time, I am no more hungry. И через какое-то время я уже не голоден. But again you say, oh, you can take more. And I say, oh yes, I will take more. But now it is not a need. It is for the pleasure. Now I am eating for the pleasure. To please my sense of taste.
Да. И я уже не голоден, и я ем уже не от того, что мне нужно насытиться, а от того, что мне нужно удовлетворить и послать ощущение наслаждения своим вкусовым сосочкам. And the most funny thing is that in this context, in this example, I eat to please my sense of taste, but I say that I am eating to please you. You see how funny it is? To please who? To please the person. For example, gives the food. Right. For example, you have served me, Right. and I have eaten because it is for me it is so tasty. Yes. So even it's not necessary I have eaten, but I say, oh, I eat to please you. It is not to please you. In reality, it is to please my sense of taste. Да. И вот так мы и делаем, что вот мы насытились, и потом человеку, скажем, который угощает нас очень вкусной едой, а мы уже не хотим есть, мы говорим, а вот теперь я ем для того, чтобы, так сказать, доставить удовольствие тебе, что ты приготовил мне так вкусно, и вот я теперь это все ем. А на самом деле мы едим для того, чтобы удовлетворить, доставить наслаждение своим вкусовым органам, своим собственным. So pleasure is the expression of our lower mind which is subdued or surrendered to the senses. Итак, удовольствие – это функция нашего низшего ума, который подчинен чувствам, ощущениям. But happiness is completely of the highest light and it has nothing to do with any of these things. А счастье – это тоже понятие высшего плана и не имеет ничего общего с этим. But often we use the term happiness just as a synonym to these things. Но иногда мы используем слово счастье как синоним всех этих вещей. If I say that, if you ask me, are you happy? Yes, I say, yes, I am happy because. Да. Если, вот скажем, кто-то спросит меня, ты счастлив? Да. И если я начинаю говорить, что да, я счастлив, потому что. So if you can show any cause, then it is not happiness. И если вы сможете представить хоть какое-то оправдание своему счастью, то есть какую-то причину для него, то тогда это уже не счастье. This is like synthesis. Happiness is. Yes. Synthesis is. Yes. Yes. Happiness is everything. Да, да. Это как объединение, синтез, он есть, также он пребывает везде, также и счастье, оно просто есть. I will just, there is a small passage about happiness also in this wonderful book. Вот здесь я в этой прекрасной книжке сейчас представлю вам тоже об этом. What page, what... I will tell you. Эмоции – это витальный план, получается? Что? Эмоции. Витальный план. Да, витальный. Emotions, is it a vital plan? Emotion is an interaction between mind and senses. So it is a reaction of the mind towards the senses. That is emotion. Yes, but what plane? She's asking, on what plane are the emotions? The lower mental. Anything which So comes vital plane is already a little bit higher than emotions? No. Vital plane is a functional plane to keep the physical plane existing. Right, but where But are the emotion it belongs to the mental plane on the lower side to afflict the senses. So Senses are on the vital plane. So they are on the... The senses are on the vital plane. Okay, да, они на витальном плане. Нет, Нет, ты это что? ниже Он только что You сказал. said Lower mental plan. senses are on the vital plane. Yes, Did you say the that? activity of the Вы слышите? senses is on the vital plane. Вы слышите, нет? any activity, Emotions. Вопрос был про But эмоции. yeah, anything which comes out much Emotions are faster than emotion vital But plane. emotions are on what plane? Emotion is Ты про эмоции спросил? on the lower mental. That is what I am telling you. Emotion is not a plane by itself, but it is a layer Да. of the lower mental. Тогда вопрос, сколько уровней ментального плана? Подождите, сейчас я скажу, что он сказал, да?
Эмоции находятся на нижнем ментальном плане. Вот там находятся эмоции. Сколько уровней ментального плана? How many layers does the mental plane have? Good question. Саша, 7, Алиса It's a big subject, you see. Yeah, main one. Это можно вообще сказать, а наше закончили. Discriminate Все есть в Алисе. normally the beginning between Ну это просто three. очень Ну, у меня сейчас Concrete вопрос. 7 thinking, я тебе говорю. the higher thinking and the abstract Меня thinking. интересует механизм. Я пока ответ не получила. Как бы возникает этот механизм. Вначале подразделяется на 3 плана. Как бы возникает желание. Откуда? Все симметрично. Другая версия 7 планов, 7 подпланов. There are different versions. You say it starts from 3. From 3, she says Seven. there's 7 Yes, planes 7. and 7 subplanes. Yes. That is the. This is not a contradiction. That is but not a this contradiction. Yes, it's just where it starts and where it goes to. isn't. Может быть, сделать перерыв сейчас? Да. Уже час 40. Час 40 уже. Yes, Yes, they're asking maybe we have a little break. They have a little break, yes, surely. Nu get some homeopathy